Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलान् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजपदवर्गेण या कल्पिता
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद दूसरे पंचतत्व की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य ट्रांसलेटर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि और भक्त वृंद हरि आप हरि Gaur, you are those Gaur Bhakta Vrindas. Вы есть вот эти Гаура Бхакта Вринды. Gaur Bhakta Vrinda ki Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda, headed by Srivas Во главе со and Шривасом. followed by all of you are Gaur Bhakta Vrindas. И далее вы все Гаура Бхакта Вринды. Srila Prabhupada ki also led by Srila Prabhupada, followed by all of us. И также во главе Гаура Шрила Бхакта Прабхупада, а следом все вы. So we'll continue with the teachings of Lord Chaitanya. Мы продолжим изучение учения Господа Чайтаньи. Hari, you want to learn some more teachings? Хотите узнать больше? So Chaitanya Mahaprabhu is teaching and we are all students. Чайтанья Махапрабху учит, а все мы его ученики. The textbook syllabus is the Chaitanya Charitamrita, is our text. When we study, some book, right? Textbook. У нас есть учебник, так, сейчас это у нас Шри Чайтанья Чаритамрита. So these lessons are directly from Chaitanya Mahaprabhu. Эти уроки непосредственно исходят от Шри Чайтаньи Махапрабху. Some lessons are also taught on behalf of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. А некоторые уроки преподаются от лица Шри Чайтаньи Махапрабху. So, Sri
Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu has taken sannyas. Чайтанья Махапрабху принял саньясу. Now, as it is a wish and an order of his mother, Sachi, that he stays in Jagannath Puri, so he is proceeding to Jagannath Puri. И желанием его матери Шачи, ее приказом было, чтобы он был в Джаганнатха-пури, поэтому он отправился туда. Now he's traveled from Shantipur to Jagannath Puri. Он совершил путешествие из Шантипура в Джаганнатха-пури. And that is where the Madhya Leela pastimes begin. И в это время начинаются его игры из Мадхья-лилы. Mahaprabhu's Sannyas Leela, that's where the Adi Leela ends. And then Mahaprabhu proceeding to Jagannath Puri. This is where Madhya Leela, you understand, right? Madhya Leela, Adi Leela, Madhya Leela, Antya Leela. So this is Madhya, middle Leela. И вот Ади-лила заканчивается с саньясой Шри Чайтаньи Махапрабху, и Мадхья-лила, он отправляется в Джаганнатха-пури. Вам всем известно, да, есть Ади-лила, Мадхья-лила, Анти-лила. Вот Мадхья — это середина игры. So on the way to Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu is accompanied by Nityanand Prabhu. И на пути в Джаганнатха-пури Шри Чайтанья Махапрабху сопровождает Нитьянанда Прабху, Mukunda Datta, Мукунда Дата, Jagadanand Pandit, and Damodar Pandit. Yeah, you'll understand? Yes. Yeah, these are you have to say so. These are the devotees accompanying Chaitanya Mahaprabhu. Вот это те преданные, которые сопровождали Шри Чайтанью Махапрабху. There are lots of leelas on the way to Jagannath Puri. И много игр произошло по дороге в Джаганнатха-пури. And lots of lessons to be learned from all those leelas. И мы можем извлечь из них очень много уроков. But we want to talk of his leelas and lessons to be learned from those leelas or from those talks in Jagannath Puri. Но мы здесь будем разговаривать о лилах, которые произошли, и об уроках, которые мы можем извлечь уже того, что случилось в Джаганнатха-пури. So this chapter that we want to study or go through to take lessons from Chaitanya or Chaitanya's devotees is Madhya Leela, chapter 6. Мы будем сегодня изучать, быстро пройдем 6-ю главу из Мадхья-лилы. Это лила Чайтаньи, его преданных, спутников. If you have come with your book, Chaitanya Charitamrita, you could open your Если у вас с собой есть книга Чайтанья Чаритамрита, or if there is any other way you could refer to on your mobile or или, может быть, воспользуйтесь телефонами, чтобы смотреть тексты. don't get distracted while doing that. Только не отвлекайтесь. Yeah, stay focused on what we have to say. Концентрируйтесь на том, о чем мы будем говорить. Or what in fact Krishnadas Kaviraj Goswami has to say. He is the author, writer of Chaitanya Charitamrita. Это слова Кришнадаса Кавираджа Госвами, который автор Чайтаньи Чаритамриты. We'll just repeat whatever we have kind of realized, have some realization, and we have some liking for some of these topics from this chapter. Yeah, please listen to this. Мы просто повторим и прочитаем его слова от его реализации, которые изложены в Чайтаньи Чаритамрите. Yeah, listen to this with
with faith and liking for these topics. И слушайте с верой и с любовью к тем темам, которые здесь изложены. So this chapter is entitled as Liberation of Sarvam Bhattacharya. Эта глава называется «Освобождение Сарвамы Бхаттачарьи». Sarvam Bhattacharya became liberated. Haribol. Харибол, он освободился. Not just liberated, but he became a great devotee of the Lord. Он не только получил освобождение, он стал великим преданным Господа. Which is more than liberation. Это превосходит освобождение. And because he became liberated because he understood some things, he learned some things about Chaitanya Mahaprabhu or talks of Chaitanya Mahaprabhu or talks about Chaitanya Mahaprabhu. Освобождение он получил, потому что он понял определенные вещи, которые касаются читания Махапрабху, слова самого читания Махапрабху, рассказы о нем. This chapter begins with prayer. Namitam Gaura Chandram. I offer my obeisances unto Gaura Chandra. Эта глава начинается с вот этой молитвы. Я приношу свои поклоны Гаурачандре. And as we hear this, I offer my obeisances unto Gaura Chandra. We should be also thinking, I offer. Each one of us offering our obeisances unto Gaura Chandra. И когда мы слышим это, мы должны думать, я тоже, каждый из нас предлагает свои поклоны Гаурачандре. In the mind, you may not offer your Возможно, в уме, не Sastang обязательно делать Аштанга Дандават. Be in the mood of offering pranams. Будьте в настроении выражения пранамы. I think then only we will understand these teachings. И только так вы сможете понять учение. If we are humble and surrendered and taking shelter of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet. Если мы смиренны, мы предались и приняли прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. It is said elsewhere, but now it's coming to my mind. I will say it. Об этом говорится в другом месте, но мне это пришло в голову. It is said that by remembering lotus feet of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, most difficult task becomes easy by remembering the lotus feet of. Говорится, что благодаря памятованию лотосных стоп Господа Чайтаньи любое самое трудное задание становится легким. But on the contrary, if we forget the lotus feet of the Lord Chaitanya, Но правда и противоположно, если вы забыли лотосные стопы Господа Чайтаньи, then even easy task becomes very difficult to accomplish. то даже простое задание трудно выполнить. Did you understand that principle? Понятен принцип? Yes? So that's a teaching in itself, teachings of Lord Chaitanya. Вот это само по себе уже учение Господа Чайтаньи. A very basic teaching. Это самый базовый урок. Surrender unto Chaitanya Mahaprabhu and taking shelter of his lotus feet. Предание Чайтаньи Махапрабху и принятие прибежища у его стоп. So, this is Krishnadas Kaviraj. He says, I'm offering my obeisances unto Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Chandra. Кришнадас Кавирадж говорит, я приношу свои поклоны Гора Чандре. Why I want to do this? Почему же я хочу это сделать? Is there's Sarvam Bhattacharya, who was full of bad logic and hard heart. He was made into devotee of Krishna by
that Chaitanya Mahaprabhu. И вот у Сарвабхамы Бхаттачарьи была неверная логика и очень жесткое сердце, но он превратился в преданного Господа Чайтаньи. So with this prayer, Krishnadas Kaviraj Goswami is talking of the theme of the chapter. И в этой молитве Кавирадж Госвами, он говорит о теме главы. Look at this Sarvam Bhattacharya. Посмотрите на Сарвабхауму Бхаттачарью. Is an expert in nyaya, logic. Он большой знаток ньяи, логики. Or mundane logic. Но это мирская логика. He was a logician, speculator. Он был логик, мыслитель. And into karma kand and mayavad, the impersonalism. Кармаканда, майявада, имперсонализм. So he was hard-hearted. He had no feelings for the Lord. Его сердце было черство, у него не было чувств к Господу. No spontaneous attraction for him. Никакого спонтанного влечения к нему. Because mayavadis could be very proud also. Aham Brahmas. Майявади, они очень горды. So there's no surrendering or. В них нет предания. Mayavadi Krishna Paradhi, said. Mayavadi Krishna Paradhi. Can you say? Говорится Майявади Кришна Апаради. Mayavadi Можете сказать? Krishna Paradhi. Krishna Paradhi. They are aparadhi. They are Mayavadis are offenders at the feet of Sri Krishna. Майявади оскорбляют. They offend Krishna all the time. So the saying is Mayavadi Krishna Paradhi. Майявади оскорбители лотосных стоп Кришны, поэтому так говорится. So this Sarvam Bhattacharya was that kind of logician and Mayavadi, Krishna Paradhi. But then he was blessed, received a special benediction of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья был таким логиком, он был Майявади, Кришна Апарадхи, но он получил благословение, особую милость Шри Чайтаньи Махапрабху. So Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu has not arrived in Jagannath Puri and he is taking darshan of Jagannath. И вот Шри Чайтанья Махапрабху прибыл в Джаганнатха-пури и получал даршан Джаганнатхи. As soon as he entered and even just had a little glimpse of Jagannath Swami and И вот стоило ему войти и краем глаза увидеть Господа. This, he could not even say full Jagannath Swami. Ему было даже не And произнести he полностью. fell, collapsed on the temple floor. Ему было даже полностью не произнести имя Господа. Он тут же упал на пол в храме. He became unconscious. Потерял сознание. So, Sarvam Bhattacharya was there in the temple that time. И в тот раз в храме был Сарвабхаума Бхаттачарья. Anyway, we'll not be able to give all the events, the details or the sequence of events. Я не смогу рассказать вам последовательно все события в подробностях. So, Sarvam Bhattacharya managed to bring Chaitanya Mahaprabhu to his residence. И Сарвабхаума Бхаттачарья взял и принес Шри Чайтанью Махапрабху в то место, где он жил. In unconscious state, he was unconscious. Тот был без сознания. So he was lifted Его подняли. and brought to Sarvam Bhattacharya's residence. Простите, Господа Чайтанью принесли в то место, где жил Сарвабхаума Бхаттачарья. Now he wanted to
study these symptoms. Сарвабхаума Бхаттачарья хотел изучить, какие признаки проявлял Шри Чайтанья Махапрабху. Which Chaitanya Mahaprabhu had just exhibited or still was exhibiting. И Господь Чайтанья проявлял некоторые симптомы, вот только что или все еще проявлял. And he came to conclusion И Сарвабхаума Бхаттачарья сделал вывод. Technically it is Sudipta Satvika Ai Nama Ye Pranay. So this is Sudipta Satvik Bhav. И вот это вот бхава, судипта, простите. This is very deep and very advanced stage of ecstasy. Это очень глубокий экстаз высокого уровня. Also called Adhirud Mahabhav. Другое его название. Manushera dehe dekhi bada chamatkar. These are very exceptional and extraordinary symptoms. Это были исключительные, экстраординарные симптомы. How come Как же так? this human being is exhibiting all these symptoms? Как обычный человек проявляет такие признаки? So he could have doubted, he could have wondered, this couldn't be an ordinary human being. He must be some extraordinary, or is not even human being to exhibit such symptoms. И он мог подумать, нет, наверное, он все-таки необычный человек вообще. Как человек может проявлять такие признаки? Наверное, он какой-то особенный. So he declared that the symptoms are very extraordinary. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья объявил, что это необычайные признаки, Exceptional. исключительные. But he was just wondering how could human being exhibit this. И ему было очень интересно, как же обычное живое существо может их проявлять. Now in this chapter, Prabhupada has given very amazing reports. И в этой главе Шрила Прабхупада пишет удивительные комментарии, Giving references to so many other scriptures, Vedas or Puranas or Bhakti Rasamrita Sindhu or this and that, or commentaries of Shared Goswamis or Jiva Goswami's commentary, and while commenting upon different verses, slokas in this chapter, Prabhupada has written wonderful purpose. Замечательные комментарии, в которых Шрила Прабхупада ссылается и цитирует многие писания и Пураны, Бхакти Расамрита Синдху, трактаты Шести Госвами, в частности Дживы Госвами. So we do not have time to get into. So Prabhupada has given commentary on this Sudipta Satvik Bhav, emotion called Sudipta Satvik, and there are various degrees and evolutions of bhav or emotions. И вот у нас нет времени вдаваться в подробности, но Шрила Прабхупада прокомментировал Судипта Сатвик Бхаву. Он написал различные ее тоже стадии. Dipta and Sudipta and Uddipta and their terms and their explanations. Вот эти разные термины, это уровни, и даны объяснения им. Дипта, Судипта, Удипта. Great details. В больших подробностях. So this way the bhav, bhakti, bhav is dealt with in Chaitanya Charitamrita in a very detailed manner. И вот так вот в деталях разъясняется бхава в Шри Чайтанья Чаритамрите. Really. So one time, now they are together. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is going to be spending about 2 months
in Jagannath Puri. И вот Шри Чайтанья Махапрабху примерно 2 месяца провел в Джаганнатха-пури, и они вместе. Then he would begin his travels South India, traveling through South India. Затем он начал путешествие по Южной Индии. So within these 2 months, Chaitanya Mahaprabhu's homework is to liberate this Sarvabhaumacharya. И вот в эти 2 месяца у Шри Чайтаньи Махапрабху есть работа дать освобождение Сарвабхауме Бхаттачарьи. I think our purpose of that we would like to see you liberated in next 1 hour. И вот в последующий час я бы хотел увидеть, как освобождение получите вы. If we have similar conditioning, similar kind of ignorance or philosophy that Sarvabhaumacharya had, if we have that, then these teachings in this chapter are for you, for us. И если у вас есть обусловленность, есть невежество, которое подобно невежеству Сарвабхаума Бхаттачарьи, то это глава для вас. Basically, Chaitanya Mahaprabhu was, Sarvabhaumacharya was logician, impersonalist, Mayavadi. По сути, Сарвабхаума Бхаттачарья был логиком, имперсоналистом, майявади. Any Mayavadis here? Среди вас есть майявади? You're scared to raise your hands. Боитесь поднять руку? Most of the, yeah. We have just started becoming personalists, just now, just started. Мы только начали свой путь персоналистов. But deeply rooted, we are still impersonalists. A lot of impersonalism in our life and understanding and realization. Но в нас глубоко укоренился имперсонализм в нашем видении жизни, в понимании вещей. Lord is a person. Господь — личность. He has a name. У Него есть имя, He has qualities. качество. He performs pastimes. Он совершает He has игры. associates. У Него есть He has спутники. a board. У Него есть дхамма, обитель. And on and on and on. Like this is to understand Lord like this. That is being, and I am a person also. И так можно продолжать и продолжать. И я — это личность. And I have a relationship with the Supreme Personality of Godhead. У меня есть отношения с Верховной Личностью Бога. This is being personalist. Вот таковы персоналисты. But if we don't have maybe full faith or conviction, realizations, then we still are to different degrees impersonalists, Mayavadis. Но если у нас нет полной веры, мы не совсем убеждены, то до определенной степени мы остаемся имперсоналистами в своем мышлении, в своих реализациях. So if there are still some traits of impersonalism in us, then this lesson, this teaching is for us, for you. Если в нас еще есть следы имперсонализма, то вот этот урок, это учение для нас. Other conditioning or difficulty with Sarvabhaumacharya was that he did not believe or understand that Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is Supreme Personality of Godhead. И другая проблема Сарвабхаумы Бхаттачарьи была в том, что его обусловленность не давала ему видеть, что Шри Чайтанья Махапрабху и есть Бог. Right? I know we just heard when he saw those symptoms, hey,
how come an ordinary person, human being, is exhibiting these symptoms? He's just ordinary person. Как уже говорилось, он подумал, как обычный человек может проявлять такие признаки. So he did not know Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anya. He is non-different from Radha and Krishna. И вот Сарамбхава Бхаттачарья не знал, что Шри Чайтанья не отличен от Радхи Кришны Нахиранья. Only difference is one is Sri Krishna and other one is Sri Krishna Chaitanya. Все различие, что один Шри Кришна, другой Шри Кришна Чайтанья. One is Shyam Sundar, while other one is Gaur Sundar. Один Шьяма Сундар, другой Гаура Сундар. So, Saram Bhattacharya, he had not accepted Chaitanya Mahaprabhu as the God, the Supreme Personality of Godhead. So this was his ignorance. He was ignorant of the fact that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. И Сарвабхаума Бхаттачарья не принял, что Шри Чайтанья Махапрабху есть Бог, верховная личность Бога. В этом заключалось его невежество. Он не знал, что тот Бог. In this chapter, as we go through, we will understand how Saram Bhattacharya eventually understood that this Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. И по мере изучения этой главы мы увидим, как Сарам Бхаттачарья понял, что Чайтанья Махапрабху это и есть Кришна. Jai Gaur Sai Krishna Sai Jagannath. You heard that song? Слышали такую песню? Vasudeva Ghosha Bole Kari Jod Hath. This is one of the associate of Chaitanya Mahaprabhu called Vasudeva Ghosh. У Шри Чайтаньи Махапрабху был спутник Васудев Гош. And maybe I should not. Then we don't stick to the topic. I end up. Нет, лучше будем придерживаться сегодняшней темы, книги. In this song, Vasudeva Ghosh, this is his song, and he says, and his realization is Jai Gaur Sai Krishna Sai Jagannath. One who is Gauranga, he is Krishna, he is Jagannath. These three are not three different personalities, but they're one. И в этой своей песне Васудев Гош, он делится своим пониманием, что три личности не отличны друг от друга. Махапрабху, Кришна и Джаганатха. So one time, during this 2-month period, Chaitanya Mahaprabhu and Saram Bhattacharya were together. И вот однажды, в те 2 месяца, что Сарамбхаума Бхаттачарья и Чайтанья Махапрабху были вместе, Saram Bhattacharya seeing Chaitanya Mahaprabhu as a sannyasi, Сарамбхаума Бхаттачарья видел Чайтанью Махапрабху как саньяси. he said, Namo Narayanaya. Он сказал, Pranam, my pranam unto Narayan. я приношу свои поклоны Нараяне. This is the different understanding. All the Mayavadis, they are offered obeisance, saying Namo Narayanaya, Namo Narayanaya. У Майявади вот такое понимание, они вот так вот говорят. And Chaitanya Mahaprabhu reciprocated, saying, Krishner Matiyastu, Krishner Matiyastu. А Чайтанья Махапрабху ответил вот так. He gave the blessings. Он дал благословение. May your mati, your intelligence, Пусть твой мати, разум, be fixed on Krishna. сосредоточится на Кришне. Krishna, in Krishna, mati, your brain, your thoughts, your intelligence be fixed in Krishna. Кришне, пусть твой мати, ум, мысли, мозг твой будет сосредоточен. Or may you become Krishna conscious. Иначе говоря, стань сознающим Кришну. Vaishnavas blessed like this. Krishna Mati Rastu. Так благословляют вайшнавы.
Кришне You could Манасту. also. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur all the time used to say, Krishna Ermati Rastu. Someone said, please bless Maharaj. Krishna Ermati Rastu. Please bless. Krishna Ermati Rastu. Вот так всегда благословлял Бхактисиданта Сарасвати, когда преданные просили его о благословениях. And Chaitanya Mahaprabhu, Sarvam Bhattacharya said, you are sannyasi, Сарабхам Бхаттачарья сказал, ты саньяси, and I'm just householder. Sarvam Bhattacharya was saying, I'm just a grahastha. а я лишь домохозяин. So for me, I'm your das. Ami Nija Das. I'm your das. Я твой слуга. When Chaitanya Mahaprabhu heard this, Vishnu, Vishnu, oh, how could you say this? No, no, no. Читание Махапрабху услышал и сказал, Вишну, Вишну, как ты можешь так говорить? Sarvam Bhattacharya was very elderly in age. Chaitanya Mahaprabhu was much junior in age. Сарвабхама Бхаттачарья был уже старшего возраста, Читание Махапрабху молод. And Sarvam Bhattacharya was a very leading person with so many followers, thousands of followers. И Сарвабхама Бхаттачарья был один из лидеров, у него было множество последователей. So Chaitanya Mahaprabhu wanted to respect him, honor him. И Читание Махапрабху хотел выразить ему уважение, почтение. Swami Jagat Guru Sarva Loke Hita Karta Vedanta Padao Sannyasira Upakarta. Chaitanya Mahaprabhu, you are Jagat Guru. Sarva Bhattacharya Jagat Guru K. Ты Джагат-гуру. You are well-wisher of all of us. Ты, Sannyasis, you offer your hospitality, you accommodate us, you feed us, you care for us, and you are Jagat Guru. You maintain us. ты наш доброжелатель для всех нас, саньяси, ты даешь нам жилье, еду, заботу. Then this is the beginning days, or maybe first, second day of Chaitanya Mahaprabhu and his team in Jagannath Puri. И это лишь первые дни, первый-второй день, когда Чайтанья Махапрабху был в Джаганнатхапуре. So there was a devotee called Gopinath Acharya. Был один преданный Гопинатхачарья. It's a big name amongst the associates of Chaitanya Mahaprabhu, Gopinath Acharya in Jagannath Puri. Это значительное имя среди спутников Господа Чайтаньи, Гопинатхачарья в Джаганнатхапуре. Originally he was also from Mayapur, Navadvip. Он также произошел из Майяпура, Навадвипы. So was Sarvam Bhattacharya from Navadvip, Mayapur. И точно так же Сарвабхама Бхаттачарья. The speciality of this Gopinath Acharya was he had realization and conviction that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. И Гопинатхачарья был особенен тем, что он знал, он понимал, что Шри Чайтанья Махапрабху — это Господь Кришна, сам он. And Sarvabhauma Bhattacharya was brother-in-law of Gopinath Acharya. И так, Сарвабхама Бхаттачарья приходился ему родственником, он был братом жены того, либо мужем So сестры. they were relatives also. Они состояли в родственных отношениях. But one believed in Krishna and Chaitanya as Krishna. То есть один верил, что Чайтанья — это Кришна. That was Gopinath Acharya. But Sarvabhauma Bhattacharya did not have such kind of faith and conviction or realization. Это Гопинатхачарья, а вот Сарвабхама Бхаттачарья, у него не было такого знания, убежденности. So Sarvabhauma Bhattacharya asked Gopinath Acharya to make arrangement for residence of all these Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya and Sannyasi Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya was his sannyas name, and his associates. И вот Сарвабхама Бхаттачарья сказал Гопинатхе Ачарье: пожалуйста,
Дай приют вот Шри Чайтанье Махапрабху, это было его имя в саньясе, и всем его спутникам. And Saram Bhattacharya also says, you know, this Sri Krishna Chaitanya is very beautiful to look at, very beautiful. И Сарвабхама Бхаттачарья также сказал, знаешь, этот Шри Кришна Чайтанья, он очень красив, на него так хорошо смотреть. Amar bahu priti bade yara upara. And I don't know why. Не могу понять, от чего. I'm getting my attraction for him is increasing. Мое влечение к нему все растет. Bhattacharya kahe ihara gauda prauda yavana. So now there's a dialogue between Saram Bhattacharya and Gopinathacharya. И произошел диалог между Сарвабхамой Бхаттачарьей и Гопинатхачарьей. Listen to this Послушайте. with attention. The Chaitanya, Saram Bhattacharya is concerned. He says, Chaitanya, he is only 24 years old. Сарвабхама был обеспокоен, этому Чайтанье всего 24. It's very difficult to maintain sannyas for someone who has taken sannyas in young age. Так трудно соблюдать обеты саньясы в таком юном возрасте. And no, he has not studied Vedant either. И к тому же он не изучает веданту. And this is very important. А это так важно. He should study Vedant. Он должен изучать веданту. Then he could become fixed up. Тогда он сможет утвердиться. Philosophical background is essential. Так важна философская основа. Not just sentiments, not just religious activities, but religion and philosophy. Не только сантименты, религиозная деятельность, вместе религия и философия. But he says he should study the philosophy of Vedant. Он сказал, ему нужно изучать философию веданты. He says, you know, he has taken sannyas. Oh, where did he take sannyas from? А где же он принял саньясу? Who gave sannyas to Chaitanya Mahaprabhu? Кто дал саньясу Шри Чайтанье Махапрабху? Ишварапури. No, not Ishwarpuri. No? Oh, Keshav. Кешавапури. Not Keshav. Keshav Bharati, okay. Keshav Bharati. From Keshav Bharati he took sannyas. Chaitanya Mahaprabhu. Чайтанья Махапрабху принял саньясу у Кешава Бхарати. When Saram Bhattacharya heard and understood that, he said, oh, that's not very, that line of Acharya is not very exalted. Услышав это, Сарвабхама Бхаттачарья сказал, о, эта линия не очень возвышенная. That's inferior. Она низшего класса. You know, I will teach him Vedant. Я научу его веданте. And he could be reinitiated И он может получить in реинициацию my order or something, you know, in my parampara. в мою парампару. I will give him new clothes and again dand and name. Дам ему новую одежду, новую данду, имя. When Gopinathacharya said, what are you talking about? Гопинатхачарья сказал, о чем ты толкуешь? Sarvabhattacharya, you don't understand this Sri Krishna Chaitanya. Он сказал, ты не понимаешь, что он является Шри Кришна Чайтаньей. There was not even need for him to take sannyas. Ему-то и саньясу принимать не нужно было. Sannyas is for human beings. Саньяса это для людей. But he is not a human being. Он не человек. You are thinking, oh, the superior order, superior parampara and inferior. But he is above all this. He is supreme personality of Godhead. Ты говоришь о парампарах, одни лучше, другие хуже, но он верховная личность Бога, он стоит выше всего этого.
Sarum Bhattacharya also was sitting with his followers, his disciples. Сарвабхаума Бхаттачарья также сидел в присутствии своих учеников и последователей. Ishvara kaha kona pramane. You are saying he is Ishwar, Parameshwar, Supreme God. What is the proof? Ты говоришь, что он Ишвара, Парамешвара, а где доказательства? Acharya kahe, this Gopinath Acharya. Vigyamata Ishvara lakshane. You could see the symptoms also. Гопинатха Ачарья сказал, ты можешь видеть признаки тому. And by that you could come to conclusion, he is God. И так можешь сделать вывод. And he said, didn't you observe the ecstatic symptoms you were studying? You should have come to conclusion, as this person with these symptoms, he cannot be ordinary human being. Ты же сам видел признаки, ты изучал, и ты должен сделать вывод, что имея вот такие вот симптомы, проявляя их, это не может быть обычное живое существо. Ajanulamбита bhujo kanakavadato sankirtanaika pitaro kamalaya taksho vishwambharo dvijavaro yugadharma palo vande jagat priyakaro karunavataro. His avatar, Он аватара, his incarnation, воплощение, full of karunya, full of kindness. исполненные каруньи, доброты. The world of Navadvip has experienced his karuna, his karunya, his magnanimity. И Навадвипа испытала на себе его карунью, его щедрость. He is given name Vishwambhar. Его имя от рождения Вишвамбар. This is not for nothing. И это неспроста. Vishwambhar meaning maintainer of, Bhar means maintainer, Vishwa means the whole world. He is a maintainer of the whole world. Вишвамбара, Вишва — это весь мир, и Бара — это поддержатель. Он поддерживает весь этот мир. He is going to nourish everybody by bhakti, by holy name. He's going to... He's going to nourish them. Он будет питать их всех святым, поддерживать их святым именем. Anajanulambita bhujo. His bhujas haven't seen. He has long arms reaching his knees. У него руки такие длинные, что достигают колен. Okay, Sarum Bhattacharya, stand up. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, He's встань. not saying this, but I'm saying. Это не он сказал, это я говорю. See whether your hands are only up to the west, right? Your У hands. тебя руки-то до You stand up, талии. you stand up, you stand up. Встаньте. Anybody, one person. See his hands? Да куда его руки? They're not reaching the knees, but Chaitanya Mahaprabhu's hands reaching his knees. Вот не до колена, а у Чайтаньи Махапрабху руки до колен He has to были. bend to reach the hands, knees. He has to Вам bend нужно like this. наклониться, чтобы дотянуться до колен. But Mahaprabhu is standing straight and he has long arms reaching his knees. This is one of the symptoms И that вот he is not an ordinary human being. Чайтанья Махапрабху просто стоял и мог дотронуться до колен, так что это один из признаков, он необычное живое существо. And the scriptures also describe total of 32 different symptoms in the form or personality of God. И в Писаниях также приводится 32 разных признака Верховной Личности Бога. 7 parts of his body are reddish, 7 частей его тела pinkish. красноватого оттенка, розовые. 7 parts of his body are lotus-like, lotus eyes, lotus face, lotus feet, lotus hands. 7 частей тела подобны лотосу, глаза, лицо, стопы, руки. 3 parts of his body are very deep. 3 глубокие части тела. His navel is deep. Его пупок глубок, His voice is very deep. у него глубокий голос. Vande Sri Krishna, a deep voice. Такой Deep. глубокий, низкий голос.
And his intelligence is deep also. И еще глубокий разум. So this is how the Shastras describe 32 total symptoms by which you could recognize, acknowledge, this is Supreme Personality of Godhead. Так говорят шастры, есть 32 признака, по которым можно распознать Верховную Личность Бога. So his followers say, what is the proof? You are saying he is Chaitanya, he is God. What is the proof? So Lokanath Acharya is replying to that. И вот последователи спрашивали, а каковы доказательства, что он Верховная Личность Бога? И вот ответ. And he says, this is the age of Kali. And God is not supposed to be appearing in the age of Kali. Это век Кали Господь не должен появляться. That is why in the 7th canto of Bhagavatam is making reference. God is described as a three-yugi means one who appears only in 3 ages, not in Kali Yuga. И поэтому в 7-й песне Бхагаватам говорится, что Господь приходит в 3 юги, и Кали в их число не входит. But the same statement says that Lord appears in the age of Kali as Channa avatar. Terms of Channa is covered up. He covers, he disguises himself. И тут же говорится, что Господь приходит в Кали-югу как Чанаман-аватар, скрытая аватара, он прячется. So this is what he is, the Chaitanya Mahaprabhu. He is hidden, disguised. He has come as a devotee. He has covered himself as Radha. He is hiding behind Radha. И вот таков и есть Чайтанья Махапрабху, он скрыт, он замаскировался под преданного, он принял цвет Радхи. And he has become Bhakta Roop. Он стал Бхакта-рупой. And Chaitanya Sarvabhattacharya says, you are a learned person. You have studied so many Shastras. You have not studied Mahabharata. What about Bhagavatam? И Срабхама Бхаттачарья сказал, ты ученый человек, ты изучил столько шастр, даже Махабхарату, а как насчет Шримад Бхагаватам? And Sarvabhauma Bhattacharya course from 10th canto, 8th chapter, the statement of Gargacharya. И Гопинат Хачарья ответил из 10 песни, 8 главы, то, что говорит Гаргачарья. Gargacharya is talking to Nanda Maharaj. Гаргачарья разговаривает с Нанда Махараджем. Gargacharya has come to Gokul for name-giving ceremony. Krishna and Balaram, they are to be named, so that is why he has come. Гаргачарья пришел на церемонию наречения Кришны и Баларама, он пришел в Гокулу. And then he said, Shuklo Raktastatha Pita Idanim Krishnatam Gataha. This child of yours, Он сказал, вот этот ваш ребенок, he appears in different ages, in different colors, complexions. приходит в разные эпохи с кожей разного цвета. He appears as a Shukla, white, in Satyayug. В Сати-югу он белый, And Rakta, reddish, like a Rakta Varaha. There's a Sveta Varaha and there's a Rakta Varaha, the reddish Varaha in Treta Yuga. Шукла это белый, а в Трета-югу он красный, ракта, то есть шукла-вара, светлый цвет, и ракта-вара, окрас. And Pita, he appears as a golden complexion. Пита с телом золотистого цвета In Kali Yuga. в Кали-югу. Idanim Krishnatam Gataha. But now, А сейчас Gargacharya is talking говорит Гаргачарья, at the end of Dwapar Yuga. в конце Двапара-юги
Chaitanya Mahaprabhu has not even appeared as of yet. А Чайтанья Махапрабху еще даже не явился. But making reference, he appears, this child appears with the Pita, Pitambar, or Gaura, same thing, golden avatar, golden or yellow complexioned. Но Гаргачарья уже делает ссылку, он говорит о том, что он является в теле желтого цвета, это одно и то же Пита, Питамбар, Гаура, золотой. That is Chaitanya Mahaprabhu. Речь идет о Чайтанье Махапрабху. Now he has appeared, Krishna Tam Gata. Now he has appeared as Krishna, blackish complexion. But he appears in different ages, in different colors, and he appears as Pita, yellow, golden complexioned in Kali Yuga. А сейчас он пришел в теле темного цвета, синеватого, Кришна, но далее он будет Пита в теле золотистого цвета. And Gopinathacharya course, 11th canto. И дальше продолжается 11-я песня, 5th chapter, 6 глава, 32 verse, стих 32, very famous. очень знаменитый. Gaudiya Vaishnavas have to know this. Гауди Вайшнава должны знать этот стих. And we have to learn to preach like Gopinathacharya is doing. И мы должны уметь проповедовать так же, как Гопинатхачарья. We have to understand these arguments that Gopinathacharya is putting forth. Мы должны понимать те доводы, которые приводит Гопинатхачарья. To prove that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. И должны быть в состоянии доказать, что Чайтанья Махапрабху — это сам Кришна. First to convince ourselves. Сначала, чтобы убедиться самим. And then tell others, tell the whole world. И потом рассказать всем, всему So миру. that they understand Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. Чтобы они понимали, что Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — это сам Кришна. As Srila Prabhupada quoted this statement from 11th canto all the time. И Шрила Прабхупада постоянно цитирует это утверждение из 11-й песни. Throughout the purports, Prabhupada. В разных комментариях. Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sango Panga Sraparshadam. You heard this before? Слышали этот стих? How many of you are read or heard Поднимите руку, кто слышал. or sounds familiar? Или звучит Pretty хотя good. бы знакомо. So this is one of the Nava-yogendras talking to Nimi. Это один из Нава-йогендр говорит с Махарадж. Ними, Махараджем. So this one says Krishna Varnam. Lord appears as, and he does Krishna Varnam means Krishna Varnan. So he comes and describes Krishna. Кришна Варнам, то есть он описывает Кришну. Or he says Krishna, 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 He. Always chanting the holy names of the Lord. This Krishna Varnam. Вы все воспеваете святые имена Господа, он Кришна Варнам. Visha Krishnam. But his complexion is Krishna. Он воспевает имена Кришны, но его цвет тела не темный, не Кришна. Means no and Krishna means black. А значит не, а Кришна черный. But he's not going to be blackish. Он не черного цвета, не темный. Means he's going to be whitish, yellowish, that side. Значит, он будет светлых тонов, беловатый, желтоватый. Sangopanga Sraparshadam. He's going to be appearing with his associates, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. They are going to be his astras, weapons. Он придет со They're своими going to be doing the chopping technique and crush the demoniac nature. Он придет со своими спутниками, вот как в этой мантре, и он будет рубить всех демонов.
Yagye sankirtana prayairyajantihi sumedasaha. And those who are intelligent people of this world, they will worship him. И разумные люди этого мира будут поклоняться ему. So, who is this? О ком речь? He's always chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. And he is not blackish, he is whitish or yellowish, golden. Он всегда воспевает, и его тело не темного цвета, он беловатый, желтоватый, золотоватый. Sankirtan Yajna, he will perform Sankirtan Yajna. Он совершает санкиртан ягью. Yajanti, he will be, by performance of Sankirtan Yajna, one worships the Lord. И совершением санкиртана яги он получает милость Господа. So this Gospoda. This Gospoda. Он Господь. Is Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Он Шри Чайтанья Махапрабху. So Gopinath Acharya is giving this evidence from 11th canto of Bhagavatam. И Гопинатха Ачарья приводит доказательства из 11-й песни Бхагаватам. And of course, he has not given all the shastric references here, but there are hundreds of them. I'm just telling you, outside context. Безусловно, здесь не приводятся все доказательства из шастр, на самом деле их сотни. There's a long list. Большой список. Throughout the Shastras, there's a reference to or prediction of Chaitanya Mahaprabhu's appearance. Во всех шастрах можно встретить предсказание появления Шри Чайтаньи Махапрабху. So he has quoted one more, Gopinath Acharya is quoting another one from Mahabharata. Гопинатха Ачарья процитировал еще Махабхарату. Suvarna varno hemango. Lord will appear in the age of Kali and he will be Suvarna varna hemango. Suvarna means nice color. Господь появится в век Кали, и он будет варна, цвет, окрас, сухема. One color everyone likes. Какой цвет все любят? Gold. Золото, да, gold. Or Suvarna. Суварна. In Sanskrit, gold is called Suvarna. На санскрите суварна — это золото. Also Hema also is Suvarna. Хем- Varna means color of gold. Варна — это цвет, суварна — золото, цвет золота, и также хема — это золото на санскрите. Hemango. Хема — золото. Hema also means gold. And Hemangi means Gaurangi Radha. And Hemanga means Gauranga Krishna Chaitanya. Гауранги — это Радха, а Хеманга — это Шри Кришна Чайтанья. Sannyasakrit Shamaha Shanto Nishta Shanti Parayanaha. It says, and this person will appear, or Krishna will appear, God will appear in a golden complexion form. И вот этот вот человек, который явится, это личность, Кришна в золотом теле. And he will take sannyas. Он примет саньясу. There's no other God has taken sannyas Больше никакой бог не принимал in the саньясу history of the world. в истории всего мира. God who takes sannyas is Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Господь примет саньясу как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Mentioned by in Mahabharata by Srila Vyasadeva, Шрила Вьясадева говорит об этом в Махабхарате. who knows everything. Ну, кому знать все, кому возможно. А Вьяса, который знает все. Tomarage yatakahar nahi prayojan ushara bhumite yena vijera ropan. But he says, I should not be talking, Gopinath, I shouldn't be talking all this to you.
Гопинатха Ачарья говорит, но мне не должно быть нужды говорить все это тебе. It could be useless. Это без толку. Like preaching to the faithless is an offense. И проповедовать неверующему — это оскорбление. Or like a sowing of the seed in a barren land, fertile land, barren land. You sow the seed, nothing happens, it will not grow. И все равно, что сажать семя в бесплодную землю, как есть плодоносная земля, есть пустая. And Gopinath Acharya says, unless one is favored by the Lord, it is not possible to understand the Lord as He is. Гопинатха Ачарья сказал, если только Господь не прольет милость, you have to receive favor of the Lord. The Lord has to make up His mind to reveal unto such and such person. Then only becomes possible, this realization becomes possible as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is Krishna Himself. и Господь сам должен решить, проявить это знание, и только так можно понять, что Шри Кришна Чайтанья есть Господь. Well, with that, Sarvabhaumacharya says, what about Chaitanya Mahaprabhu? Call them, they must be hungry. Call them over. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, позови его, должно быть, он голоден. And is arranging nice prasad. Jagannath Mahaprasad has been brought to Sarvabhaumacharya's residence, and Sarvabhaumacharya is feeding Chaitanya Mahaprabhu and his associates. И накрыли хороший стол, из Джаганатха Мандира принесли Джаганатха Прасад, и Сарвабхаума Бхаттачарья накормил Чайтанью Махапрабху и всех его спутников. So he is also getting this way opportunity to serve the Lord, И так ему Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Так ему представилась возможность послужить Чайтанье Махапрабху и его спутникам. He's doing some Vaishnava seva Он совершил Вайшнава севу and acquiring some agyata sukriti. Unknowingly he is increasing his bank balance, some nice credits to his credit. Он заработал агьята сукрити, не зная того, он пополнил свой банковский счет. Kind of making so that Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu would be favorable to him. Mahaprabhu would be pleased with him. И Гауранга Махапрабху был благосклонен к нему, доволен им. So knowingly or unknowingly he is doing all this hospitality, all services, accommodation, prasad, this, that. Так что осознанно или неосознанно он совершал это служение, он предоставлял жилье, просад. Sarvabhaumacharya also is to bring Chaitanya Mahaprabhu. Let's go for darshan of Jagannath. И Сарвабхаума Бхаттачарья также предлагал Чайтанье Махапрабху, пойдем получим даршан Джаганатхи. In meantime, he was also advising, Sri Krishna Chaitanya, you should never go alone into Jagannath temple. И в то же время советовал, знаешь, Шри Кришна Чайтанья, ты не должен один ходить в храм Джаганатхи. You know what happened the first day you were alone taking darshan? Помнишь, что с тобой And you were in случилось? trouble? В первый раз, когда ты пошел на даршан, ты попал в неприятности. And Chaitanya Mahaprabhu, yes. By your grace and arrangement only, I was saved from big embarrassment and what I was going through. You were the one who relieved me. Thank you, Sarvabhaumacharya, thank you. И Чайтанья Махапрабху сказал, спасибо, спасибо тебе огромное, только благодаря тебе я был I'm упасен obliged and I'm grateful to you. от огромного смущения, ты меня спас, я в долгу перед тобой, я благодарен.
And Chaitanya Mahaprabhu agrees, yes, yes, from now onwards, I will take darshan only from Garud Stham. There's a Garud Stham pillar on the top. There's a Garud. This is in every Vishnu temple. There's a Garud Stham. And in Jagannath Puri temple, it is all the way in the back. So I will stand there and I'll take darshan. Okay? Yes, yes, that's how you should. И Чайтанья Махапрабху сказал, теперь я буду получать даршан только от Гаруда Стамы. Вы знаете, в любом храме Вишну есть Гаруд Стам, и в храме в Джаганатхе он стоит в самом конце храма. So one day they were sitting И вот как-то они сидели днем together. вместе. Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu was offered elevated seat. And Sarvam Bhattacharya said, you please sit on this throne. И Сарвабхаума Бхаттачарья предложил Чайтанье Махапрабху высокое сиденье, трон в некотором роде. And he sat on the floor, Sarvam Bhattacharya. А сам сел на полу. But still he was proposing, you have to study Vedanta. И все равно он предлагал, тебе бы нужно изучать Веданту. You are a very junior, new sannyasi. Ты такой новоиспеченный саньяси. You are only chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Что и делаешь, успеваешь Харе Кришна. This will not make you serious sannyasi. You have to study Vedanta. Так тебе не стать серьезным саньяси. Тебе нужно изучать Веданту. Who will teach? I could teach you. I want to teach you. А кто меня научит? Я тебя научу. Okay, go ahead. Ну, давай. And next 7 days there was recitation of Vedanta Sutra. И в последующие 7 дней тот цитировал Веданта Сутру. Vedanta Sutras are also called Brahma Sutra or Vyasa Sutra. There are different names. Разные названия. Веданта Сутра, Брахма Сутра, Вьяса Сутра. Вот она зачитывалась. They are essence of Upanishads. Это самая суть Упанишад. Which is one section of the or division of the Vedas is called Upanishads. Есть раздел Вед под названием Упанишады. Vedas have each Veda, there are 4 Vedas and each Veda is divided into 4 parts. Есть 4 Веды, и каждая поделена на 4 части. And one of them is called Upanishad. Одна из них Упанишады. There are 108 principal Upanishads. Есть 108 главных Упанишад. So the essence of these Upanishads are Vedanta Sutra, Vedanta Sutra. И вот суть этих Упанишад — это Веданта Сутра. Sutra means something condensed or codified. Сутра — это нечто сконцентрированное, очень высокого качества. When you say something very briefly, but it is packed with lots of knowledge and understanding, just packed. Вы говорите кратко, но в этой фразе очень много смысла. So explanation is necessary for one to understand these sutras because they're condensed and they're codified. И без разъяснений сутры не понять, потому что они очень сконцентрированы, и в них очень много знания. But they have to be unpacked, they're packed. Их нужно распаковать. They have to be unpacked, opened and explained. Их нужно явить и объяснить. So, and that unpacking is already done in the form of Bhagavatam. И на самом деле сутры уже распакованы, и это можно в форме Бхагаватам. Sutro ayam. Artho ayam sutranam. One of the Puranas says, Artha, the meaning or interpretation, explanation, bhashya of the sutras is Srimad Bhagavatam. В одной из Пуран говорится, что смысл сутр в Шримад Бхагаватам, изложен в Шримад Бхагаватам. Srila Prabhupada says the natural commentary on Vedanta Sutra is Srimad Bhagavatam.
И Шрила Прабхупада говорил, что Шримад Бхагаватам — это естественный комментарий к Веданта-сутре. Srimad Bhagavatam explains Vedanta Sutras. Шримад Бхагаватам объясняет Веданта-сутры. So that is Vaishnava understanding. In Vaishnava Parampara, Srimad Bhagavatam is taken or understood as a commentary on Vedanta Sutra. И таково понимание вайшнавов нашей парампары, что Шримад Бхагаватам — это комментарий к Веданта-сутре. But Mayavadis have their own commentary. Но у Майявади свой комментарий. It's 5 minutes. Oh, we're only halfway through. Oh, so what I was saying? Sorry. Okay, let me. Yeah, so Mayavadis. So Mayavadis have their own understanding and commentary, which is Shankaracharya's commentary on Vedanta Sutra. На Веданта-сутру есть комментарий Шанкарачарьи, это у Майявади. And this Sarvabhattacharya is a follower of Shankar line. И Сарвабхамбхаттачарья принадлежал к линии Шанкары. Yeah, so Chaitanya Mahaprabhu was hearing Sarvabhattacharya's explanation or commentary on Vedanta Sutra. И Чайтанья Махапрабху слушал объяснение Сарвабхаума Бхаттачарьи на Веданта-сутру. He was teaching him Vedanta Sutra. Сарвабхаума Бхаттачарья учил Веданта-сутре For 7 days. на протяжении 7 дней. And Chaitanya Mahaprabhu was just patiently hearing. А Чайтанья Махапрабху терпеливо слушал, saying nothing. ничего не говорил. Hey! Are you understanding? Ты понимаешь что-то? Say something, yes or no. You are just quiet. Скажи Listening. хоть да, хоть нет, ты молчишь. And Chaitanya Mahaprabhu said, you know, I understand the Vedanta Sutra. When you say the Vedanta Sutra, I understand. Чайтанья Махапрабху ответил, я понимаю Веданта-сутру. Когда ты говоришь Веданта-сутру, я понимаю. But when you give commentary on that Vedanta Sutra, I don't understand that one. Но когда ты комментируешь Веданта-сутру, я не понимаю. Chaitanya Mahaprabhu says it. Vedanta Sutras are like a brilliant sun. Веданта-сутра подобна сияющему солнцу, сказал Чайтанья Махапрабху. They have the rays of light. Лучи света, They're radiant. такие яркие. They're self-effulgent. Они самосветящиеся. But your commentary, your explanation is you're creating a cloud. А твои комментарии и разъяснения подобны облаку. And you're covering, trying to attempt to cover up that light, the rays, the knowledge, which is self-evident. И ты пытаешься скрыть лучи знания, которое самоочевидно. Very confusing and Ты misleading. Ты ставишь меня в тупик, сводишь меня с верного пути. Hari Hari. And then Sarvabhattacharya said, okay, now you take microphone. И Сарвабхаума сказал, хорошо, ты бери микрофон And you explain to me. и объясняй мне. I made my contributions. Я свой вклад сделал. And you say you're confused and you're
It's all cloudy, Ты говоришь, что запутался, облака. covered up. The true actual meaning, I covered it up. Что облака скрыли истинное значение, это сделал я. So you speak. Так что говори теперь ты. And then Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu took a microphone Шри Кришна Чайтанья Махапрабху взял слово and he took his stand. и дал отпор, высказал свою точку зрения. And explained И объяснил, how the Vedanta Sutras are self-evident. Our whole Vedas or Vedic knowledge, or the Vedic authority is self-evident and self-sufficient and doesn't need any shelter or interpretation of the Mayavadis. It's all clear. Веданта сутры и, как и все веды, да, они по сути самоочевидные и самодостаточные. Здесь не нужны никакие комментарии Майявади. Mukhyartha chariya kara gaunartha kalpana. True and original meaning, you are keeping it aside, Chaitanya Mahaprabhu says. And something secondary or inferior or impersonal, of course, the impersonal, this is the difference you're presenting. Махапрабху сказал, ты оставляешь в стороне основное знание, самую суть, а нечто вторичное, имперсональное знание и свои комментарии, вот ты это высказываешь. Or you are only, or Mayavadis, yeah, this is what it is. Mayavadi, Krishna Pradi, they are offenders. Майявади оскорбители Кришны. Because their realization is limited. Потому что их понимание ограничено. Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Shabdate, Lord could be realized in three different features. Господа можно познать в трех его ипостасях. Brahma, Paramatma, Bhagavan. But they only realize or accept Brahman, which is a effulgence coming from the form of the Lord. That effulgence also has an origin in Lord, or the form of the Lord is the origin, source of that effulgence. Браман — это сияние тела Господа. Господь, Он сам источник этого сияния, и можно познать Его. So they think this effulgence, this light, this Brahma Jyoti is all in all. This is all. И имперсоналисты думают, что это все, что есть, вот это Брахма-джьоти, сияние, оно само в себе все. They do not reach Paramatma understanding. Они не достигают осознания Параматмы. What to speak of Bhagavan understanding. Что уж говорить о Бхагаване. Jadavida Aishwarya Prabhurachit Shakti Vilas. Chaitanya Mahaprabhu is explaining. Shad Aishwarya, the Lord has 6 opulences. Lord is opulent. Читание Махапрабху объясняет, что у Господа есть 6 достояний. Господь богат. Lord is potent. Он очень силен. Because of the potencies he has. Благодаря энергиям, которыми он обладает. Lord is Shaktiman. Господь Шактиман. Because he has so many Shaktis. У него столько шакти. So many energies. Энергий. Vishnu Shakti Parapokta. Vishnu or Krishna has so many Shaktis. У Вишну или у Кришны столько много шакти. So this is trouble with the Mayavadi. They do not accept Shakti or energies. И Майявади, они не принимают шакти или энергии. Alladhani Shakti, Radharani, they don't accept, understand.
Они не принимают, не понимают Радхарани, Гладини, Шакти. And living entities also Shakti, Tatastha Shakti. They don't understand and accept that. И живые существа, они тоже Шакти, Татастха Шакти. Майявади не принимают So это. like that, all that variegatedness, variety in Lord's creation, which is expansion from the Lord, these are His energies. They do not acknowledge, recognize, understand, appreciate, and talk about. И майявади не принимают, не ценят, не говорят о энергии Господа, которые выражаются во всем многообразии этого мира. I heard, because you wanted me to hear, so I heard, I did my duty. Махапрабху сказал: ты хотел, чтобы я услышал, я исполнил свой долг, я выслушал. But I didn't really understood what you had to say. Но я не понял, о чем ты And ведал. then Chaitanya Mahaprabhu is in the middle of his presentation. He's going to be talking more. И это лишь середина речи Шри Махапрабху, он скажет больше. To help Saram Bhattacharya realize И он добьется того, что Сарамбам Бхаттачарья поймет, God is personality, что Бог — это личность, God has a form, у Господа есть He форма, plays pastimes. есть обличие, He у has него associates. игры, спутники. The way Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu makes his further presentation И вот то, что дальше говорит Шри Махапрабху, is amazing. he's amazing. The presentation is amazing. Сама презентация удивительна. And Saram Bhattacharya is surprised and pleased with the presentation. И Сарамбам Бхаттачарья удивлен и доволен тем, что он слышит. And then he gets converted И потом он обращается, как бы его вера меняется, and liberated. и он получает освобождение. I think I just said in summary last few sentences, but they could be unpacked. There's more to say, so I think we'll continue И мы продолжим с этим, еще несколько будет предложений. in tomorrow's Завтра teachings of Lord Chaitanya на presentation. нашем семинаре учения Господа Чайтаньи. And there's more. И еще есть больше. So we'll keep you busy tomorrow, and we have day after tomorrow also. Мгм. Так что встретимся завтра. Есть чем вас занять завтра. Thank you.